विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाहतोय स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट या विषयाची माहिती. आज आपण पाहणार आहोत या स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट मधला पार्ट 2. या पार्ट 2 मधील जे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत ते एमकॉम आणि MBA या दोन्ही विद्याशाखांना अतिशय उपयुक्त आहेत. तर आपण स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट मधले MCQ चा पार्ट 2 काय आहे तो आता पाहूया. विद्यार्थी मित्रांनो, मी डॉक्टर किशोर जगताप. माझ्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. मित्रहो, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना व्हिडिओ शेअर करा आणि त्याचप्रमाणे अजूनपर्यंत ज्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी त्वरित चॅनलला सबस्क्राईब करून त्यासमोरील बेल बटन प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर प्राप्त होऊ शकेल. तर स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट पार्ट 2 मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स पाहूया. क्वेश्चन 1. व्हॉट आर गायडन्स टू डिसिजन मेकिंग? ऑप्शन: रूल्स, लॉ, पॉलिसी अँड प्रोसिजर. व्हॉट आर गाइड्स टू डिसिजन मेकिंग इज ए पॉलिसीज, that is C. Question 2. Typically, how many strategic decision levels are in the corporate decision making hierarchy? Options: 2, 3, 4, could be more than 5. किती असतात? तर that is 3. Question number 3. A strategic decision can be distinguished from other types of decisions by 3 factors. These are magnitude, time scale, and third one is commitment, impact, riskiness, longevity. Answer is commitment, that is A. Question number 4. Low cost, differentiation and focus are examples of option: corporate strategy, functional strategy, business strategy, or operational strategy. The right answer is business strategy, that is C. Question 5. Strategic management handles option: internal issue, external issue, administrative issue, or management issue. Correct answer is external issues. Question number 6. Dash refers to the purpose an organization strives to achieve. Option: strategic intent, strategic formulation, strategic implementation, strategic control. Right answer is A. Strategic intent refers to the purposes an organization strives to achieve. A. Question number 7. Which of the following is associated with successful strategies? Option is creating superior value to customer, exploitation of key success factors, creating and maintaining strategic fit, all of the above. The answer is all of the above. सक्सेसफुल स्ट्रॅटेजी संबंधी हे ABC तीनही एलिमेंट्स हे असोसिएटेड आहेत आणि म्हणून आपल्याला आन्सर सांगता येईल D, ऑल ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर 8. Which type of strategies are of particular importance to global companies? Option: corporate, functional, competitive, corporate and competitive. Correct answer is
corporate and competitive. Type of strategies are of a particular importance to global companies, that is D. Question 9. The impact of strategies on the general direction and basic character of a company is option short range no, medium range no, long range. म्हणजेच तुम्हाला हे लक्षात येईल की स्ट्रॅटर्जी कुठलीही राबवताना ती कशी त्याची रेंज असते, लॉंग रेंज आहे, सी. Question 10. The term corporate strategy concern strategy and strategic decision. Option in certain types of organization, no. At all level in the organization, correct. आणि म्हणून आन्सर आहे आपले बी. Question number 11. Dash is the collection of managerial decision and actions that determine the long run performance of an organization. Option is goal oriented management, no. Planning, no. Leadership, no. Strategic management. So answer is D. Strategic management is the collection of managerial decisions and actions that determine the long run performance of an enterprise, organization or firm. Question number 12. Why is strategic management important? Option. It is involved in many of the decisions the managers make. Yes. It has little impact on organizational performance. Organizations are composed of similar divisions and functions. And finally, most organizations do not change. The right option is A. It is involved in many of the decisions that managers make. Question number 13. Which of the following is not a purpose of strategic thinking? Option is A. They establish the agenda for managing strategic changes. No. To realize what need to change. Yes. It's more important. Option B is a right answer. Question number 14. Which of the following is not an element of strategic thinking? कुठला खालीलपैकी एलिमेंट नाही स्ट्रॅटेजिक थिंकिंगचा, त्याबद्दल तुम्हाला विचारलेला आहे. ऑप्शन आहे रिअलाइज व्हॉट नीड टू चेंज आहे, जज व्हॉट स्ट्रॅटर्जी चेंजेस टू मेक यस आहे, मॅनेज ऑर्गनायझेशनल रिसोर्सेस अँड कॉम्पिटन्सी नाही, आणि म्हणून आपलं आन्सर येईल सी. Question number 15. Dash strategy determines what businesses an organization should be in. Option A. Corporate, business, organizational and operation. The right answer is A. Corporate strategy determines what business and organization should be in. A. Question number 16. Middle level managers typically are responsible for which strategy? Option is organizational, no. Business, yes. Corporate, no. Operational, no. Therefore, middle level managers typically are responsible for business strategy, that is B. Question number 17. The corporate level is where top management directs. Option A. Overall strategy for the entire organization. Yes. Overall sales projection. No. Its efforts to stabilization, say recruitment need, all employees for orientation. No.
The right answer is A, overall strategy for the entire organization. Question number 80. The three organizational level are A, corporate level, business level and functional level. Yes. The right answer is A. Question number 19. Which individuals are most responsible for the success and failure of an organization? कोणती व्यक्ती आहे की ऑर्गनायझेशनच्या यशामध्ये आणि फेल्युअरमध्ये रिस्पॉन्सिबल आहेत? ऑप्शन तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. फायनान्शियल प्लॅनर, नो. स्ट्रॅटर्जिस्ट, हो, जो स्ट्रॅटर्जी तयार करतो तो, दॅट इज बी इज राईट आन्सर. Question 20. Strategic issues require which level of management decision? Option A, frontline, no. Middle, no. Top, yes. आणि म्हणून आपल्याला म्हणता येईल strategic issues require which level of management decision? Top level. Question number 21. Which of the following are approaches to strategic decision making? Option A, rational logical approach, no. Fusion approach, no. Instinctive approach आणि emotional approach. हे सगळे अप्रोचेस जे आहेत हे स्ट्रॅटेजिक डिसिजन मेकिंग संदर्भात आहे आणि म्हणून आपल्याला सांगता येईल ए, बी आणि सी हे तिन्ही अप्रोचेस हे स्ट्रॅटेजिक डिसिजन मेकिंगचे आहेत आणि म्हणून आन्सर आहे डी, ऑल ऑफ दी अबव. Question 22. Which of the following is the oldest and traditional approach to strategic decision making? Rational and logical approach is the oldest and traditional approach to strategic decision making. That is A is the right answer. Question 23. Which of the following are the strategic implications of social issue? Option is responsibility towards shareholder, responsibility towards customer, responsibility towards employees. Yes, shareholder, customer आणि एम्प्लॉई संदर्भातली रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या ठिकाणी असते आणि म्हणून आन्सर आहे डी, ऑल ऑफ दी अबव. Question 24. In strategic formulation stage, which of the following are involves? Option आहे एन्व्हायरमेंट अप्रायझल, हो. ऑर्गनायझेशनल अप्रायझल, हो. आणि स्वॉट अनालिसिस हे तिन्ही घटक त्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत आणि म्हणून आन्सर आहे डी, ऑल ऑफ दी अबव. Question number 25. Which of the following are the strategic role of a board of director? Option to designing organizational structure, yes. To setting mission and vision, yes. To directing activities, हो. हे तिन्ही रोल स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंटमध्ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टरला पार पाडावे लागतात म्हणून आन्सर आहे डी, ऑल ऑफ दी अबव. Question 26. Which of the following are the strategic role of top management? Option to searching for threats and opportunity, yes. To promoting organizational interest, yes. To deciding on distribution of capital and resources, yes. म्हणजे हे तिन्ही स्ट्रॅटेजिक रोल टॉप मॅनेजमेंटला त्या ठिकाणी करावे लागतात आणि म्हणून आन्सर आहे डी, ऑल ऑफ दी अबव. Question number 27. Which of the following are the characteristics of business policy? Option a policy statement should be very simple and easily understandable. B, a policy statement should be crystal clear or transparent. C, a policy statement should be stable. हो, हे ए, बी आणि सी हे तिन्ही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत बिझनेस पॉलिसीच्या आणि म्हणून आन्सर आहे डी, ऑल ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर 28.
A business dash is a principle for the conduct of a business enterprise or some phase of its activities. Option: policy, goal, mission and vision. A business policy, that is a business policy is a principle for the conduct of a business enterprise or some phase of its activities. Question number 29. Dash helps to understand how strategies are planned and then implemented. Option: business goal, no. Business policy, yes. Business mission, no. Business vision, no. That is B. Business policy help to understand how strategies are planned and then implemented. Question number 30. Dash is a verbal, written or implied overall guide setting up boundaries that supply the general limits and direction in which managerial action will take place. Option: mission, vision, no. Goal, no. That is policy, C. Policy is a verbal, written or implied overall guide setting up boundaries that supply the general limits and direction in which managerial action will take place. मित्र हो, दोन भाग आपण या ठिकाणी पाहिलेले आहेत. तिसरा भाग आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत, स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट पार्ट 3. विद्यार्थी मित्रांनो, जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला निश्चितपणे लाईक करा. आपल्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा आणि ज्यांनी अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल त्यांनी त्वरित चॅनलला सबस्क्राईब करून त्यासमोरील बेल बटन प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर प्राप्त होऊ शकेल. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचे जर काही कमेंट्स असेल तर त्या कमेंट्स इथे दिलेल्या ईमेलवर तुम्ही निश्चितपणे नमूद करू शकता. तर मित्र हो, पुढील भाग आपण पाहणार आहोत, स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट पार्ट 3. धन्यवाद.